impossible with you? What is impossible with your parents? What is impossible with your leaders? It's possible with God. Turn on the lights and we now say I'm walking in power, walking in favor. I spread the news as I go, say I'm walking in power, walking in favor. I got a smile on my face as I go. I throw my hands in the air, me I walk. Everything all around me, I'm walking in my favor. Tell me who can be against? Tell me if the love be for you, who can be against? Tell me who can be against? Tell me if anybody else can say I'm a miracle. I'm a miracle. Anytime, anywhere, any day. What is impossible with man? When we go in the morning, we go in His favor. When we come in the evening, we come in His glory. We're the ones who never go down. We say His mercies never run out. Upon all of us who are called to walk in His glory. Tell me who can be against? Tell me. Turanga ke mamisa maso na mataka ni singa ndai minawale mo na no ni loma. Minawale mo turanga ndo na singa vo ndo na mataka vo ndo na bula vo. Ke misa na maka na no ni vosa mai kini ke bike mami ana singa binanga ni kwa. Minawale mo turanga no ni vosa idine kine bike mami. Rara makine ni misala. Sa masula ka urna we kamuni urna lube muni. Via sai viti ne via sai burubura. We soko lo tuba Kristo ke mamisa ba kambau tike muni. Minawale mo no ni vosa ni kwa na kau tike mami bata mai. Migo milako ndo ni lako tiko kina baka dia guna sautu kina solang langi ena mataka ni singa nindai na wale uturanga no bulan kena baka ngataki ena mataka ni singa nindai me undo momuni me undo ndo ni lo momuni me ndo kai me rukobi ngana eda muni chisu nei bakambula ameni au sa bakambula tukani bikenda na turanga na marama dorbo no ne lewa ena mataka ni singa nindai programa bo ni oksita te butu mai ena singa binanga ni kuwa sai kwa na Daily Campus. E sarabiti ko na My Television. E sarabital ito nga na My Television Facebook. E sarabital ito nga na Souls to Jesus Facebook page. Kapag ito kayo ko na kambasin ko. E rongod ital ito nga nando mo ibiti na Radio Fiji 1. 5 talaga na kaloko. Kapag ito kayo ko na katalumana. Sa na station ni Dava ko sarabakina ko rongod kina. O sabakang bula ito gani. Nimbula binaka. Bula binaka na aday chisu na matakan ni sikandinday. Uno itaka. Osa ni nonda kalu na matakan ni sikandinday. E na di na ginebanda. Raramakin nonda sala. E na siga binaka ni kuya. Kung ano wikin na magiraramati ko yani. E ada talay na ada nimbula na ada ninganga. E na matakan ni sikandinday. Siya nung ulida wikin na lewi biti. Kanda satu na biya sa ibura-bura so. Kanda lako ba ang gito. Lako ba katakataka. Kanda lako ba ang ande. Weekend kenda lago tu na visu ko nga ng buto banua sa torto ko nang ono binangom o paambula tu kan ibigay mo ni ena mataka ni sigan day nimbula binaka may American uno lebu ko Australia New Zealand Pacifica todo ko uno lebu ko Asia Africa ko Europe nimbula binaka sa kanila dabi bigyan na nandun ibitang umaki o visa matalang kina na matibalu uno daban ni barong may kina nimbula binaka ena mataka ni sigan day autority ko may na lesson ningo kapag ito kay tiko na non darumbuli mendaru toto bata kinakalu non darumbuli mendaru beudi bata kinakalu non darumbuli mendaru itobo bata saranga kinakalu ana kanang bimbi ni non daru tekebu bata kinakalu ni ko sa tekebu bata kinakalu nakalo ebi tekebu bata kikenda malta ni ko sa lesu boti may na basic na mataka na sige na mataka daru na durumango sa kilawat ito nakalu ni ko baka rongo ti kumay ni kuwa, sarasar ti kumay ni kuwa, so ko baka tundal ni nga ti kumay na singa binanga ni kuwa. Aw sa kabi ka na, ni kalu sa tuwan o ti tu na bika ka nga, sa ni baka dalaka, ni ko rongo da saraba ti kumay na, bosa ni kalu, na mataka ni singa ninday. Kabi ka na ni voltamo, ni baka tikabu, sa ambulian, alo malangi, kaya na bura-bura na kalu. Na tikabu ni tikabu, na kaluwa sa tu nga baka tagi kwaya.
Ngai mbuli ako kaya na banua, ngai mbuli ko kaya na manu-manu, ngai mbuli ako kaya na kakede sara, e tangi, e vuka, e ngasi, e ndolo, kakede e nronro, na kakede e vua, mbuli akede na kalau, e na matakanisi kanindai. Malto koe sinindua na noni wakatigabu, koe sai koe tunga. Kabi kanda ni voltamu ni voso koe bi Moses, kabi ira na tamata ni koe au sai koe au nga, o au sa mbula nga wakataki au. Kembali sinindua na nona wakatigabu, sinindua na wakatau tuoti, o koe sa koe tunga. Wiwe kani na singa binaka nikwa, ya na vuna, sa rimbimbiki na mendoru tigabu wataki na kalau. Nandoru tigabu nandua na singa, doru tigabu wataki na kalau. Nandau ni buku e kabi kenda. Wakarongo takabi chowa na numu sala kenda nga. Kua sari wakarabi kina numu buku sinu mu alma tua. Haleluya. Wakarongo takabi chowa na kakeda nga. Punua keda nga. Kena. Vei punua keda nga wala ko kina. Kabi kenda ni voltamu. E vosu tiko indu na buku. E vosu tiko indu e kabi kwa na kalau. Na sakatalindu e na tuto matakiko. Ura sa liu se ura na murimai. E na senga nindu na tuto matakiko. Kabi kena voltamu. Baka rongo takabi chowa na numusala keda nga. E na ngai baka ndondonu tako kwa na numila walako. E sa rimimbi kina biwekani. Nondaru tikabu matakina kalau. E na matakani sika nindai. Vi kenda. Daka baka lotu. Tikabu matakina jisu. Randaru lotu tiko. Yandaru kota tunga nondaru buku. Nondaru kilika. Vi kenda kenda. Vi ngarabi na matentu. Kamba nililebu. Si tunga baka banua. Uno da baka tikabu kina. Tikabu matakina kalau. E sika binakani kwa. Nangauna ko tikabu matakina kina kalau. Ngona kayado. To ia to mbuli na tamata mei tobo matakina to. Kame udhika na to. Kame lewa na kakeda nga sambuli. E tolu na kai soli wana tamata na ngone mbuli kina. Matai. E tobo matakina kalau. E udhi matakina kalau. Ngai lewa ko kwa na kakeda sara sambuli. Turanga kina marama. Induang na kai senga ni mbuli. Seko na kalau makataki kwa. Kembali na numu baka tulewa. Niko sa may luwe ni kalau. Baka mbauta na kalau. Numu baka tulewa. May dhaki kira. Mawi matao. Liu talangay muri. Sanga sarangan nindu na kai. Ndrende bikendaru. Nisiko binangani kwa. Yana no na bosa na kalau. Kibikendaru. Nisiko binangani kwa. Kamelewa na kakeda sara sambuli. Wewe kanilo mani. Ena mataga nisiko nindai. Na baka bini nakabuwa na kalau. Na program mo bongo. Na may thuru matiko. Lima na kaloko. Meta masar to no. Baka to kay tiko. Daily campus. Gona kai tuba na nondaru singa. Wosa ni kalu. Gona kai binda-binda na nondaru singa. Wosa ni kalu. Gona kai bagarara mataka na nondaru singa. Wosa ni kalu. Gona kai bi bagaruta ki na singa ni kuha. Wosa ni kalu. Kuni bagararabi ki nomu buku. Ki nomu yalwa tua. Bagaronga taka bichoba na nomu sala keda nga. Kani waltamu. Enangai bagandondonu taka kokwa na nomu ilako. Nomu mbula na wekangu. Nomu mbula. Kendaru na tuba na daru na bebe. Daru na pikeu. Daru na sulra kini mawi. Daru tosu kini matau. Ya nabune kaki na daru ni sami. Haleluya. Ni sere taka tuko Solomoni gina lubena. Waka rongo taka bichoba na numusala keda nga. Enangai bagandondonu taka ukwaya. Na nomu ilako lako. Enan raki ni mbula kendaru. Mbula kini na kangu. Lebu nango na ndolo kamay na tabutu. Nandrendre tiki ni nondaru mbula na bisinga. Vadalaka. Na tabutu na tao na kaworo na bilingi na bethi. Kena bi matangali nungu kalau. Ia na siga binakani kwa. Sanga ni kautalevi. Ni bola ka bi kendaru nondaru kalau. Na siga binakani kwa. O koe na kalau ni belo malangi. O koe na kalau ni ulibanua. O koe na kalau ni mbudha. O koe na kalau ni waswasa. Na banua dha mautuku kina. Na kalau ngo. O koe control na biasana kita nga. Ya na muna sa rimbimbiki na mendaru tekabu na siga ni kwa. Daru tekabu bataki kwa. Kati ko ni voltamu to iya to mbuli na tamata may to bataki kenda to. Sa tekabu saranga ni ke. Sa tekabu saranga na mbuli-mbuli ngome tekabu bataki kwa. Meka ko ni ngalili. Meka ko ni rezida na rere sa tagaya sa suka kimuri. Sa tekabu saranga ike. Me udhi kenda to. Topa bataki kenda to. Kami ngay lewa na kakeda nga sambuli. Wewe kani naman yan da sar-sar tingumay parang tingumay na sige binangan ni kuha. Au sa kayoti. Program mo buhay na may television bulo ko sita. Hallelujah. Kapag ito kay tiko, daily campus. Kasi ba kita ito nga, kambura kita ito nga, bagarita kita ito nga, and my television, Facebook. Kambura kita ito nga, bagarita kita ito nga, and Souls to Jesus, Facebook. Kambura kita ito nga, kasi ba kita ito nga,
Radio Fiji wan do mai biti. Lima na kaloko katalumana. Turanga kena marama dorbo kena nganelewa. Malta di kilanga na kalau kenda rusangan reba na nona bosa. Ena siga binangan ni kwa. Sa katalin do na kandarungan reba. Kendarungan reba bagalebu na bosa ni kalau. Ena siga dendai. Non daru tabu tu kini dol ni bula kentaru di rumah. Gore normal, gore mata tu na buru go. Ia na kalau sa boleh kabi kentaru. Mani dol kentaru dol tati gore. Na kalau sa boleh kabi kentaru. Mani sulu kentaru darmaka. Ano no boleh kana kalau bikin kentaru matakan ni siga dendai. Kau ngana biwa kani. Ena siga dendai. Dombe kana nau, dombe kana ta, dombe kana thorbo, dombe kana ngonelewa. Na numun rakin nimbula kumay thuruma pakai. Ya palati bagalebu. Ta vutu bagalebu. So nan rakin nimbula e pakai lo matar kina lamamu. Sekali bagadalaka na programo. E may bagatara na may television. May kambura kian ni lima na kaloko. May ato sara na ono. Ka duati ko na kena lewe ni noke say ko ya. Nakanda rongo dati ko ni ko Daily Campus. Na Daily Campus me tumberi kendaru, pakandondonu tay kendaru, rula taki kendaru, tumberi kendaru. Ena singa dindai. Na kambas ira pakai ngata ko ron dangasi. Ena biso kaya kena iliu, na biso kaya kini kuah. Semeru bisau. Si tiko bolinga na kambas ya. Iyo ngo na kambas ni bi kambasi. Ngo na kambas ron inda pakai ngata ka kede. Turangan marama dorbo nungon elewa. Malto ko ngo e kambas ni mula. Ena bisinga kendaru. Ena ramai. Ena bisinga kendaru mula kina. Ena bisinga daru garabita bikina. Ena bisinga kendaru tiko kina. Ena na buru na kalau. Ena singa nindai. Kau sak boleh kina non daru mula biwekani. Turanga marama daru nungon elewa. Ena singa binaka ni kuah. Kati ko weekend wal tamu. To iya to mbulian tamata. May tobo bataki kenda to. Kame udhi kenda to. Kame lewa na kakede sar sambuli. Na kakede mbuli. Waka buli tikenda. E tiko wiko na kena lewa. Na kena authority sa suelio tibi kendaru. Sibina ni kwa. Kepa ka andaru baga ilia. Kepa ka mayali. Kepa ka mailutu. Nanuma. Sa kailango talmay na ngoni turang o Jesu Kristo. Kaya may sema ti kendaru. Katulungan. Doon siya mga mabiyaw. E una ba inindina. Kaya mo doon na tabango. Kaya mali. E na puno may kandaru may yali kina. Una may kandaru tabuto kina. Una kandaru may lutu. Na puno kandaru may pakatalaka kina. Sa tutal tu endo na ngauni sala. Kabi kanda mo tabu. Kaya una sala. Kaya una dina. Kaya una bula. Sa kanin doon tamate. Turbi tamango. E na bukong doon nga. Biwa kani sige binangan ni ko. Nuitaka. Ni ko na dhuruman na sige ninday. Biwa halong gangata kina. Kaluli binalo tabu. Baltadaba. Kaya nga. Sa solimay. Sa lesimay. Na may tuberi kendaru. Kinabika kensara. Hindi na. E na mataka ni sige ni ko. Coba na ni mami kalau. Kaya mami pakabili nakapagaliwi. Kaya mani. Pinabali mo na may tuberi. Pinabali mo na may marroy. Pinabali mo turangan. Ni rauti kaya mami pakabili nakan. Numuni bosa. E na sige ni mataka. Pinabali mo turangan. Numuni bosa imbula. Numuni bosa ikaukawa. Numuni bosa. E bakana. Tuki-tuki. Porla ka na batu. Bakana bukawanga. Rauti kaya mami pakabili nakan. Numuni bosa. E na mataka ni sige ni dai. Kaya mami dhuwa na masu. Ada muni Jisu na imakamula. Amen. Kai tikuri bola tambu na same na kena wase donan rau tul so bulka tolu reida na kena yanga kena mata binaka ni risati wala mabata na biwe kani ere kamni singa ni kuah katalanga ni bola tambu na cermaya na kena wase ono na tigine tiga ono ndo tumanda na sala wararai taronga ne lawa makawa si se vini sala binaka do lako ngakina do na kunekina na baka dengu ni lomundo ene kamni singa binaka ni kuah turanga kena marama enda siamati kumai na mbongo ni singa binaka ni kuah weekenda na ibaba koso and they songo lotu na New Methodist Christian Fellowship and the Samati Kumai and the region and the worship center and the cell group and a kabimbong ni sigabina kanikua. We can then the live chikumai na Souls to Jesus page and mbong ni sigabina ni dai usabi kinda bagi chikuya ni weekend and mbong ni sigabina kanikua na ada tale ni ngone turanga ko Jesu Kristo. Ni mbere ni na bakanga uchiku weekend na nonda songo ni na kamni singanikua unonda ndambe tikumai kina na sar tikumai e na mbong ni sigini na kerikenda na ngonongo menda ndomondua menda ndua bata menda dhamboro bana kalau na programu ene kabni sigini kuah haleluya ubambo teni ndambe tiko na halo na namaki ki mami tiko ni kena pinga rabi na kabni sigini kuah dalai bana kalau na ngonongo beleta ndabambo ta ni kalau itu barau mena hosa ki weekenda ene mbong ni sigini kuah na buno da menda siamo maikina au sureta na nonda mbula gerani nda duwa kisombe na masu menda masu la mandar programu ngo bana kalau ene kabi mbong ni sigini kuah coba na ni mami kalau ki mami sabah ni binaka ene mbong ni sigini kuah. Thank you, Father God, for tonight. We commit to you the program
Thank you, Lord, that you will take control of all the program tonight. Winawale buturanga ng bong nisingani kuwa. Kima misan dunguda, kima misan sureta, na lomuni na lotambu, nang gas ni buli lebu, nang daw ni vei tumeri, turanga mena take control, and programo na kami nisingani kuwa. Winawale buturanga ng bong nisingani dai. Oh, ni kunina Facebook, na kena vandeo taki, na tukunialo, na kena vandeo taki, na nomuni bosa, turanga kima misan andrevi kemuni, na ngaunango, na ni mami kalo. Winawale ni kunina Facebook, na kena vandeo taki, na nomuni bosa, me makare sese, me flow na vika kede na ngaraviani na bong nisingani dai. Meraba mamauta kikina na halo, sandambe na wawa ni rasema tikumai, ene kabni singani kuwa tamangu, kima misa masula kabe kemani na tukunialo, kima misa masula kabe kemani na velutaki, kima misa masula kabe kemani na nomuni bosa, ene vandeo taki me wana nomuni lumuti, ne kabni singani kuwa, turanga winawale una mnoro tombula tona vinga raviani, ene television station na bong nisingani dai, winawale uturani, kima mina vai bota bata, ene lumu, vai kuritaki, kuni savara utaka na klo, ene kabni singani kuwa, turanga, keto tu sangata, na dagadagani muto, tu sangati, na dagadagani bunidana, dagadagani meda, me vagaru sailevi, na kaukoma na nedhamuni tisu, ene mbong nisingani kuwa, turanga winawalebu, me adondu na lomamuni ene mbong nisingani kuwa, vira kedara sema tikumai, sema walangana vi seviti, ne vi seurubure sora sema mai na nuku kalau, ene nonra lomani pale, sora sema mai na bunoni dagadaka, sora sema mai na lomani palimbula, sora sema mai na lomani tolili, buno labare sema mai kina na mbong ni kuwa, oh sabah ni vinagana nima mi kalau, ni kimamina vai bota bata, na vikago ni sabah utana kalau, ene mbong ni singani kuwa, turanga ngona ni mami masu, kimami masu sa talindone ada kimami masuta, na ada ngangana ada nimbula, na ada muninga Tisu Karisto, na ni mami tura winaka, saya do mini mami vagambula talindina, en dondonga. Hemeni, haleluya. Bertal ni una weekend bagi tali bagandua weekenda, en mbong ni singa winaka ni kuwa una sureti kenda. Ha na mbong ni singa ndai, uno da benda ndambe da sema tingu maikina na mbong ni kuwa, keroni ndala beta bata manda na lingande matau. Kenda kinda baga manda na kalole una lo tambu. Kwa na veitu beriti weekend na mbong ni singa ni kuwa. Hallelujah. Rua tolu, Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Vagadomo takasar na turanga, hallelujah. En mbong ni singani kuwa na bunoni sema tingu maikina lulu wiko to samu. En mbong ni singani dai tuna wiko ya iko rai totoka. En kam ni singani dai usabi kinda bagi tale bandua. Weekend and the sema tingu mai na mbong ni kuwa, hallelujah, na New Methodist Christian Fellowship Worldwide. Weekend and the dambe tigo baga zone, weekend and the dambe tigo baga worship center, weekend and the dambe tigo baga region and mbong ni singani ni kuwa. Weekend ke sarna buba le baga taltangase, buba le baga associate senior pastor, na buba le baga taltala na ngasni lotu, na ibaba koso na now na youth na Sunday school. Uno da benda sema mai kina na mbong ni singani kuwa. Au sabe kinda bagi tuani and hada tale ningone turanga o Tisu Karisto en mbong ni singani dai na Central Division go sa kinda bagi tiko na mundo mbula. Hallelujah na Nakasi region wakina na Sinu region and the sema tumai en mbong ni singani kuwa na Nambo region wakina na Suba region wakina na Nawo region mai Nanronga region na singabi na ndai. Hallelujah mai Nawaka region na Namaka region na Bunda region wakina mai Lautoka wikemuni na sema tumai mba na Ra region na nungo ena singabi na ndai dhawiri mai na yana no vitilebu melang mai sanandongori wikemundo mai na Northern region na Nausori region na kabini singabi na kanikuwa weekend kede da sema tikumai na Island region ena mbong nisingini ndai wikemundo na sema tikumai na Lawedhak ena mbong nisingini ndai. Hallelujah. Buno da benda sema mai kina mai kandabu mai obalau mai ngau buno da benda sema mai kina mbong nikuwa au sabe kinda bagetiwani ena hada tale ni ngone turanga o Tisu Karisto ena mbong nisingini ndai turanga gena marhama enda sema tikumai na mbong nikuwa au sanuita kaninda na vagaru taka chikona mata ni londa ena mbong ni singini ndai mbarda daba nakalo samba di tubarau mena posa ki weekenda ena mbong ni singabi na kanikuwa turanga gena marama ni mbera ni una kinda bagatigo na tukunialo weekenda ena mbong ni singini ndai. Hallelujah. Au na viva veiva ungeti tunga weekenda na mbong ni singini ndai keba ka yuko tawi mate keba ko steba tigo na ndrendre bagilabo keba ko staba tigo na ndrendre bagubale selenga da banga iko staba tigo na mbong ni kuwa kaku ni go wawa turanga gena marama iko rani text umai na mbong ni singini ndai. Hallelujah. Mbaletani na dhaba na vinga rabi na mbong ni kuwa ena ngarabi tale weekend na bima sulaki meba kaka baga do ritinga ena madha sauti turanga gena marama enda sema tikumai ena mbong ni singabina ni kuwa. Hallelujah. Senga walanga weekend na leoni lotu. I also take this time to welcome those of you non-church members that you always follow the program of the Souls to Jesus. I take this time on behalf of the General Superintendent
and his family to welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Vinawalevu na nomuni viva mbauti na isongo lo tungo. Vinawalevu nomuni ndo va muria tumai na programu en ambong ni singani kuwa. Kau sa kinda bakatalanga na nomuni mbula en ambong ni singani ndai. Kemuni sanga talanga ni vakuai. Kemuni rani text mai. Ke ndue tawi mate, ndue stawa chiko na lenga na ndre daba en ambong ni singani kuwa. Au sa nui taka ni na text mai en ambong ni kuwa. Mbeleta na kalau en abeso tawi kina nonda mbula. Hallelujah. I would like to take this time to welcome our first testimony tonight. I will welcome Associate Senior Pastor Elias Naituku. He hails from the village of Undu, Nangonenidolo in the province of Naitasiri. He married to Randini Taltalangase Paulini Naituku. They have one daughter, and he's Associate Senior Pastor for Dolo Isuba Zone. Praise the Lord. And he also works as a full-time in the ministry. Ndo ngana baka susau, o kinda watu na muli talangase, mena maituku ni alo chuko weekenda. Praise the Lord. Amen. Wala tampo tukuni weekenda na choni walu tolso bulkarua. Iya ninda usakila nandina. Na kandina na ngai sereki kemdo. Autorongo na binango mo babri binataka na bili utake na lomo ni songolotu. Na mbulo ni ngaselebu. Ena nonra vagayo na kadini kalogina nonra mbula na baki runondolu. Kena nonra matabu wale. Erto stama kina rendre, erto stama kina na beba lili ai, medoma na kapitale ni sini kuwa, au nduri tigo, endo na kena iba dina, inono to waso tama mana rendre, baleta saranga na nungumbula, endo na tamata seni binaka na nambula, seni todo kono na ibala nimbula, au babi na kina bona kalo, ena bu bala bangasi lebu na kapitale ni sini dai, au babi na tatalanga na kalo lebu na lo tampo. Ena nona be mararoi mai, kena nona be lutagi kina nungumbula. Sama ya dhaba ni kuwa na mbagi 5 karua. Au babi bina kataki koya. Ena buki nona yalondina kina nungumbula. Au toro talanga rubinango mo babi bina katakira. Era susunga taka talanga mai na nungumbula bagalo. Tone talanga se rabu. Babi bina kataka nambula ni talanga se emosi ndabati ni valu. Au babi bina kataka talanga nambula ni talanga se sakiti. Nambula ni talanga se taito wanga bakatonga. Ke nambula ni tatanga se poliasi mboleka eno no to vito ko ni takabata na kana susungi da kena ngumbula bagalo merawa ni uma induri tiko e matamu ni na kapitale ni sirindai au babi na tatanga non rumbula no tumtumbu dini ra usaya le ni bikenda na mbulongo au babi na tatanga non to wa non rawa be susungi mai kina ngumbula me do batu mai na mbakitale ni sigani ko sinungule da non to mbula non rumbula no betinani au babi na katagira o non rondo toko na bakale no ngumbula ena buni kadini turanga ena ilawala ko enta sama ilaba tikokina ena kabini singa ndai au torongo ni binango mo labeta na kalo ena bokini no na lolo makina no ngumbula na be kaya da kaba kina no ngumbula kina no ngumata bo vale e usini tamata bina kasara na ivalvala no ngumbula au asusumai sustunga mai bana koro susungi da mai na loma ni mato vale rendre tu nambula tetei bula tu ngamai na lana tetei ni angona na labo ni angona kito susu tanga kina na kana mai ngarabe ni to buli le do ni labo mai suba mu mai ngarabe na buli tordake e sengri rawa au le stale no koro au le tetei tale no koro o mani apply ta kan tuna daka la ko ni biau au le stela mai buni daga o me daga sini dena no daga au le stela no korro balatini sini bina kana ibala no bula na ka tolo no le stela mai suba au sa sini ngai le stela no korro samai tao ni rongoda endo na tukutuku au sangai bo rongoda bandua no bula wa bisuktu ene bies ni ndau ngunu ngona ba vitalia tektu no bula e bala ngolo mo no ngumbula mbala tini bisugi tu ene bisungo na ibisu ni ngunu ngona au asereki mai au baka mulai mai ena ibuna ngona au baka bibina kataki na turanga ena matakani ena kapitale ni sindai samai bina katuna no ngumbula mo mbalata no na bi varo takin dondunga na kalo kau baka bibina katai ko tiko valebu ena kapitale ni sindai au romo de ndona ibunau ena mbaki runa ndolu kawalu nono buna uti kuna tamata nganga ni kalo ni tukuna tiko kwa na dha ni kena ndongunu binangona nungumbula na bei
kalonga te mendona bula mau sing ni tau tai mati o sing ni tau kawai takana no kumbula ena no kusanta u bako ne u bale bon ngunen gon e baka sisila nai rai ndrendre tu ni u baka matu wale bala te ni usaru i wonga baka lebu ena viesu ni engona kina no kumbula o ira na kan ko raposa biao era tu ni biao sanda don musaba ko wati sanda don musaba baka matu wale yo ya umai matine longu nduna kana no kubina kata no baka matu wale e seni rawtigo bala te nduna kai besuga tiko no kumbula e kabiri ko u baka bina kata bale ona turanga bala te ko ngai bi serkiao nongurungo da na ibu noya au babi na katiki na turanga ena kapitale ni sini ko samai ula ko ni lago ngo na kasanga da kaba na turanga na bagalo lo manimbula na rai mandanga ni senga tu na mata wale au sale da wonemba ki basanga bulka lima semberanga ni so mata wale na mata ne lo gumelo ma ubina kata mo tibu ta kan don mata wale i esengi rawtiko mbala tena vai tigo endo na bisu na bosa ni kalo ndo nga sanga isere kana no gumbulo na ngau nonga isere kina e tatandolo ndolo ke sala bondo biau na mata ni katumba marama na tingu kiro sene bikilai na kaukawa ni bosa ni kalo o eu tigi subo ko tu menandi na kada kaba na turanga ngai semati kiro bata kiro sama tebo ta ndo na mato wale ni kwa o ira na kam reali na ngau no sabi sokina e ngau no tuma kine burbura o ndo songo ndo ngiriti ba lebu hau ndo kawai tagi mai bagalebu ni nduna songo ni to mato wale songo ni to banua hau ndo kawai tagi ia na ngauna era ndo wose biao era ndo rubiao saru sibe no matini saru sibe no munu ngol sandur mo mato wale ia ona no mananga no sana be butuni kino sana be saukina sana tau kino no mata ndo kino no mato wale merna ba bina ka saru bagalebu biao ser marla mo biao ngai kene be ba sai kemuni na kangu e senga saranga ndua ngai giriti au se me lago mandanga mai wale o ba bina ta kino na turang ena dina na bosa ni sama ilako ni lago ena senga ni ndona kam o bo vina takina na bosa ni kalo ena kabini ko e sereki no ngumbura ena kabi talen side o bo vina tak sama to so no bolo ben gravi ena lomo ni songo lotu o bo vina takatiko no na biba ka ko titi so ngauna o sa sutaba na ndendre au sabia tu bondo mo le stali au ngai do ponga biao na ndomo ni tamata ni kalo ena mata ni ngauna o rongo kina na nona ibunau o sabo sota tonga o bobi na tanga turanga na kale usanga iboga dorbiao e tandola bio no matri katumba au asa senga tu ni rawa ni ulu ai daga ke balangi dola mo ko biao no no lago kini balangi ule sumai era ngalu na wakangu mbolata era satu no igo sa sin rawa semena da masa lesu ko leitei au leitei tu mena korro na kausu tava au maboa na ngonu sa lo me kini suba au sareda na bisau sa rawa no kumata vale sa rawa endura da daka sa binaka na vale sa boga ya ataki na kai seni rawati tu mai vale enan dona ngono balau o bovi na tana turanga ena kapitale ni sini kuwa au sama kadi bi boga taltala lo mo sungo sungo tungo na kandu ndunga ronda kabana kalu mai vale mai na koro e seni ba undu na taltala na kalu ndunga e da kaba na kabe ba kunu buitaki na visa u kinu bura e ramu mai kadi bi tu boga taltala lo mo sungo sungo tungo na kango au bovi na takana nungo ba soto to mai sona be kandendre on dinata tongana daga ni turanga na kalunga ibe promotai loma ni rona singa sawati ni katoli singa oyana na vida ni singa sanga yoti o rongoda endo ni tukutuku ni be daga tala nungu mbulo mo yalo en ndo tala na level praise the lord ba bina ataki na turanga au sa me kadi bi baga associate sine pasta me lo ben gravi ena zono o dolo suba ena kabel sinko au pobi na tala turanga brate na kanga ya ri na kabana turanga praise the lord e senga ni dona tala man korro ngo samai kadi sara baga associate sine pasta au sa pobi na ataki na klo ena kabel sinko ambuleti ko na mbula ena kapitale ni sine dai na ndrendre ndala ko duruma sene tabile lai enda da kabatiko ena lomo di bayingo enda do me dina ta tonga praise the lord ni dingo mana tuku ena katini ko tolisina isana mikro mana kadi mikro le vingravi dolo suba o sa bobi na tanga turanga o bobi na tanga turanga ena bugu na be barotaki so na be kala lai on don dina ta tonga o seni kala ni kalo reda tiko na matana na kavini sinko o bi mbolo tiko na kavini sini dai be kemtu be kenda na be okani le ni songo lotu se mani bradava na itavi con grava toka e sini due rediko se due rediko kenda na ndor na dinata balata na kalo be kadi bitu no ndor mbulo o ko reda na kala lai hau bobi na tanga turanga ena kapitale sinko au bobi na tati na turanga en lo mini toma to wale kito sutaba tiko
COVID tin kadi wasang kayo tingo doon ndendre ela ko durmini tomato wale ngono sama senga kina nungu tadak au bobi na tara turanga balata labi kai baru utama kina nungu mato wale na kakana na ilawo senga bo ndoni ki tulanga o tamai randi ni sangke me te mate mai tigo wale praise the lord senga bo ndua sa kurambu itigo na turango ena nona reda tigo ni senga ni ndua daka ni tau kana ki tau kana binaka tuni lawo tawa tigo na bika kena en lomo ni mata wale mbalata tigo ni tigo na kru sanda utaro tigo ko bikirau daka pa tigo na bulungo kero sanda somo wa na kalu kero sama indina tongo o ko na be baru tigo Italia ke sa senga ni kero daka kero bobi na tar turanga ena ka Italia sirko o bombole tigo e ka ni singa ndai ni kalongo na kalu yalondina na mkande sini bondinata o ko na yalondina tinga vikanda ena ka ni singa ndai semani bukadaba na kai gola duruma tigo dole tala se ndona ngasi ni lotu on buleti ko no mbula na ka ni singa ndai ndina tati ko na itabile lengori kuni bi ota tu bakasuka brate na kalongo ena bi barutaki ena sutabiko ena dona ngona iko na singa bondo na maka o bole sui bona lang na dedere na rokobi patikeno do kai me nona tiunga ene kabisi ono rua tukuna na tuile bo te vita I chova au sangai kila ni nongu vinaka sabundo ndo nga mai bekemani katalanga na same na kena wase vana tikine walu au andavo no na mode ka baga vengu talanga ni sai kemuni ndo nga chova sabuni nongu tiko vinaka turanga gena marama do robo gena ngonelewa daro ngodo tiko na tukuni alinganga ne singdi ndai lebu na ngona robosta ki kwa na kana tukuna bi kwa lago manda vasangara me ndo no mata bubale lawa ni na koro lesu magi suba sagani ndo kairawa yengai tukuna chiko na tukuni ala na mbogri singdi ndai ngai rongodo ko kwa ndo na bosni kalu na bosni kalu ya ngai viso teki kwa ena mbogni ko saro teme kana ipiru ni kena wase ba tininga ndo tininga rua ni sambula na bosni kalu e kaukawa e ngata bagale we mudunga ni sele wa rua ena mbogni singani ko turanga gena marama sagani mula na tamata na manrai ndo nga na mbula e tigo na bosni kalu ena mbogni singani ko ke saro ni dakaba bi taltalanga sine tuku au sini wa tartu tutaka ni kalungo e rotalanga ni dakaba bi ndona tavingo ndona nganengu iko sema tiko mai na be sai buru daba ena mbogni singabi na kwa au sana kinda baga saratu nga na mbogni singani ndai na iko ruo tikuni tikuni ala weekend na mbogni kwa au kinda baga tiko na mbula ni taltalangase eroni mbati ko wai dabu tumai na korba turanga mai mburi wai ena tigina baga turanga na korotumbu ena sana baga turanga ora haleluya bawa titiko taltalangase be randini taltalangase lisa mbati ko wai e nduo chiko na nonro ngone leo totoka vingara bichiko taltalangase na wasi binango nandera daba binaka se walangani taltalangase o taltalangase mbati ko wai e daga talangana circle world as a lecturer at the University of the South Pacific ndo mandana baga susau inda kinda baga chuno nombula na kabini Lord. I thank the Holy Spirit, another opportunity. This is the online cell. And I thank the Lord that we are hearing the word of God every Wednesday. We are so blessed. I'll open my testimony with the word of God. It says in John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and through him all things were made. Without him nothing had been made, nothing that had been made, nothing that was made without him. Na the word of God says as well in Matthew 4:4 and Luke 4:4, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hebrews chapter 4 verse 12, that the word of God is alive and active. It is sharper than any double-edged sword, piercing through the division of soul and spirit, bone and marrow. COVID-19 and all these things is just taking us closer to God. Na lago kenda lao chingo kenda na daba talenga buana kalo. Oba bini bina kataka na nona yalondina may nangono sulikina na nongumbula. That was when I was just 21 or 22. That was way back in 2009. And when I gave my life to the Lord, it was because of situation that happened in my family. Donan raki nimbula ndrendre ketola uduruma. Oya ulago mai ndona bubale kavoro tumuturanga butanine tubale when we were still in primary school. So I pursued education. I got absorbed into the workplace in 2008 to 2009.
So ayaw nung reda na situation niya, God allowed it. God allowed every situation that we go through. Balate ndua me lesu be koya. Kwendo bakatarana be kandrende. Endo ya dana nondambula. Some are godly sorrows, some are earthly sorrows. But the godly sorrows He allows for you to repent. Obabi ni binakina buwana kalo nanguna ya. Nanguna loko duru mekina nandrende ya. Onge rongoda ndo na tamatanga ni kalo. Eloga ya ni bole kasaranga. Na timing wala nga ni kalo. Ni kero tiko wala nga may kita mangu bali nimbula for a month. And when we got discharged, the prophet of God that was preaching the word of God every Sunday, that I hear the word of God from hospital, he came close to my home. That was God ordaining, again, my life to give my life to the Lord Jesus Christ. That was the 18th of February 2009. That was the time that I came to know the Lord in spirit and in truth. The word of God says, unless you are born again by the Spirit, you will never know the kingdom of God. Nambong ni singa ya usa toso may na lotu kina bekila kina monitorango Jesu Kristo. Nambong ni singa ya talanga usini kawita kana singa ni dagadaka. I was unemployed, even though I graduated from the University of the South Pacific with a gold medal award. I was unemployed at the time. But I didn't see all that. I received the word of God. E kachukula tamatanga ngali kalo nambong ni singa ya. Na materi tuni kalo e ndola tu wana tamata baga yandu e baga mbauta. Bongi ni singa ya uza kama kina ndola baga mbauta. Usanga ni da kama baga ndo mena ngono susu da kina. Mo baga rarabi takara nongu mbula wana ngoni tu rango chiso. Mo kai ni ya usa dhaba. Usa sini rawata na nongu kaukawa. Wa ya unga ndrema na kalo. Na bongi ni singa ya udhabu kalo na altar call. If Ngaselewu can remember, I was the first person to the altar that night. No one knew. No one knew that I will work at the University of the South Pacific. No one knew that I will be standing here. But God did. He's the master of everything. COVID-19 is just taking me back that it is by His grace that I was saved. He picked me from that situation, and He will pull through every situation that I go through in life. He's the God of all mankind. There is nothing that is impossible with Him. Don't make ko marong ti ko may nativingu. Don't make ko marong ti ko may ngani. Don't ngalo law through mekino. Bora ni mbula. Na sanga ni takadaka. Na paka sangara takadaka. Na mbula ni bubale law through manandendre. Yo ba biri binakataka. Ni tiko na nui. Kedara ni kili mo na ada ni turanga. Muna ko tiko kina. Mog ni sigura ni ko bole ka ona isulu keda tokara. Sinindo na ka ndendre wana kalo. Kebaka dingi taka me favor taki ko. He will do it against all odds because His word is true. From that time when I gave my life to the Lord Jesus Christ, I was just following the mission boys for about 3 months, taking the gospel. Lago na may cell group na vindo mundo wiraki. Kila tiko na kalo na kaya dagatiko. Yero no gugangandre molibuli toro na ke walangi. Yo na scholarship sa kota levi na Suleiman maternity to decline taka few years back. Risto taka talmay na kalo. So I was very young when I went to do my master's. I was around 22, 23. That was way back in 2010, 2011. Ndrende is just an opportunity. Ndrende kendalagoduruma is just a platform for God to work. From the west that you're going through, maybe you're unemployed, maybe you've just cut off from work, maybe your business is not doing well. That's not the end. God is the master. He's the word come alive. From that time till now, today I was recalling the faithfulness of God in my life. I'm able to look after my mother. She's on a property on her own in Rakiraki. I'm able to be a source of blessing wherever I go. That would never have been possible if I didn't receive the Lord. Abrahamic blessing for you to be a source of blessing. God will bless you not just because of you, because of people around you. From my employment. Secular world, as a graduate valuer, and then that position came at the University of the South Pacific. It required you to have a lot of work of experience. But I just had 2 years of work experience after coming back from study. I saw the favor of God. And today God was just recalling all those favors that He's placed in my life. For His glory. He's using your life for His glory. He's using your resources for His glory. Is for His glory. And I come to about 1 month ago, we were visiting some families in the zone. I just decided to buy some stuff. So
na loma ni so ni boli o la ko yani bina tala tukuna berto de na bubal kim do re da mai no mundo worship center la ko do rumati ko ndendre endo na bubal ke to le mbita kina na kakala cut off na no to power na no to ta sanga tege bo sarana singa me la ko ko me le bak sangara na kaka e ka bini sigi bina ko ba bini bina ka na kalo na bure ni mbula ko ya ba bure mai weekend na mbula menda bure ni mbula bina tamate tu walo politikenda menda rarama menda masima o ba bini bina ka na kalo na e ka bini sigi bina ko in fact na covid-19 mo sanga taw bina ka kina na fridge hallelujah sindo taw tu na ngona sanga kina na covid ngoni covid mo sanga reida e buo mbale bisole kina ka praise the lord o ba bini bina ka na kalo ni ba ka tabuli dikenda na ngona ndende la uduru menda kakuni rabi kina katu bekenda metara ni kaule bina daga kara ni kaule bina bika kene yana boss ni kalu etunde ka sanga ni mundu ana kabini sibra ni ko ben karsa ga ndora tamata romada kakuni rabi wala tamata chunga ngarni uduna no le dengu rabi bona kalu ko kilana ka kena lewana ka kena tawkena o ko lewana ka kena ndala ni buru ngondora ngona kendora lustale bi ko ana kabini sibra ni ko ba bina takana no na yalondina e kabini ko ni sibra ni kuwa be kenda na varongo ti ma na tina no ngu tukuni yalo na kabini sibra ni kuwa kana boss ni kalo be kenda aula reda kikira ulubu no sala mai kira no gubura sabu mai be chobna no gubuke buke kambule na loma langi ke burubura ene kabidi sigira ni ko bale sebe ko na langi na ko bina ndokai na no ti ngana singa bina ni turanga na ya kabidi singa bina ni kuwa turanga gina marama haleluya na bossa ni kalo endina be kenda na charma ya tiniga vitu ni kalo bina na tamata ni warabi choba kasa nui tegi choba ngai ba kana kau sa tie na mbati ni duai na wakana ba kata teba na ena mbati ni wai na rauna ni rogo tunga na sanga ni bakila na nui ngawa ni sa ya mai ia na senga ba ndo ni vengu na nono buai ena singa bina ni kuwa turanga na marama nda ba rongo ni kuwa uno da ba sema tiko maikina katalanga na tukuni alo singa ndai o ko gold medal ena university ni deba sini visu tegi kwa ngai visu tegi kwa ngana bossa ni kalo ena mbong ni singa ni ko saro te mekani bola tambu koron ni da lima tiniga bitu ni ndona tamate tu tegi kristo mbuli bo la ko nabi kama kawa raida ya go me bona ka nga turanga ngena marama nda sema ti umai au kere nda text ta ti umai na nonda lenga tawi mate tabu tu na tao text ti umai mbala laba na klausa tu ara me beso tabi ena mbong ni sigani ko sala kinda bagasar ngana lumuti ni klau na mbula ni ngase lebu na siga binani kwa ni na mai bagi tabi chiko bekanda ena kabni sigani. Praise the Lord. Hallelujah. So wonderful to be here again this evening on our combined cell, and I believe that God will bless us with a lesson. And I was talking on the lesson called The Kingdom Living. Nambula, Senayabu, Nimbula, and a Matantulikaro. The Kingdom Living. And we're talking about the 7 pillars of the Kingdom Living. 7 pillars of the Kingdom Living. And I believe this is the time that we need to explore more into the Kingdom Living, because we need it now. We need it now. The world is really in a chaotic time. In a few days' time, we'll go through what we call the budget for the rest of 2020 and for 2021. And I tell you, my friend, hallelujah, not only Fiji, the whole world is affected by the COVID-19. And that's why we need to explore, especially when we are born again, when we belong to the family of God. Hallelujah. When we belong to the family of God, there's something different about our life, because we are relying on the things of God, never again on the things that we achieve or we attain. We heard the testimony of Taltalgase Ron and Taltalgase Naituku talking about God's provision in the time of lack. And we've heard so many times in the Bible that God have done it again and again and again. He's done it to families, to individuals, and to a group of people, which is about 3 million people for 40 years in the desert. And God continued to provide. So today I will lead us through again in this what we call the kingdom living. Taltalagastiko was talking about the holy living. That is the pillar number 1. When we are in the kingdom, we need to remember that. Hallelujah. This is how we ground the word of God into our physical life through these pillars. On Monday night, Randini Gasile was talking about, for those of you that are watching or
were tuning in to Ratu School, Memorial School, on our leaders training. She was sharing the time that she will line on Western Union or line on the card and put the card into the machine. And I was sharing with the leaders, you cannot do that unless you live the kingdom living. Hallelujah. If not, your card will be captured at the third time, because there is no money and you are infringing into the system of withdrawing into the card. So you need to live that life for the grounding of the word of God to be yours. And you become a source of blessing. And the spiritual blessing, so many times I've explained that the spiritual blessing will become physical to you because of your character, not because of your position, not because that you go to church. No, it's because you are living the word of God. The kingdom becomes your lifestyle. Dona kene bari tengango, kabi kene voltambu. Nikola ko tiko kine alo bela se ikola ko tiko ne alo ba burabura. Ena fotu na daga ni topo bagayango. Nangai basi kango, nando ya lewa. Nangarong rada, nabi kai e baka sila. O te angai basi kana daga sau, nangarami matakau. Basi kana dunu, nabi mba, nabi leti. Nabi sei baka burabura, nabi sei baka lotu. Basi kana nakaka baka tokai tiko mateni. Na maro baka lielia, maro baka burabura. Kani botamu. Me baka ka usaka oti, ka una kaya tale. E na senga ni nonra na maten tuni kalo. This is the kingdom. Na senga ni nonra kuira sa kita katuga. See? So it's a lifestyle that will depend whether you are in the kingdom. Because when you are in the kingdom, don't worry about blessing. Blessing will come. Our problem is to live the kingdom. That's our problem. That's why we need teaching like this. That's why it's very important for us to complete this lesson on every Wednesday. Kingdom living. Holy living. Ikane moltambu. Niko tiko na yalo ni buraburango na mbasi kana kena itobo. The same chapter in Galatians chapter 5, when you finish on the 21, then 22, yeah, go na vua ni yalo tambu, na loloma, na reki, na bakandinata, yalo malua, na yalo malumu, ne bala malua. Kani moltambu sa senga sarindo ne buna with rubikinogo, see? And that's why it's very, very important. We can listen to so many sermons. Orang kata tiko na turangan na bidang na singa sao tibuna utak tiko. Hallelujah. Na matin tu ni kalau, na nabi baru utak na kalau, na lori na motoka. And dono tiko ya, ikikusin ni mbula taka na kena mbula. Forget about it. Hallelujah. Ingono sa mbula taka kina na matin tu ni kalau, katumba na tandola. People that you don't know, people that you don't have any connection whatsoever. But because of your godly life, kona holy living, because I'm mimicking a holy living, this is what opens the door and call things that they are. That they are not to be, they are. They come in. And that's why it's very important. And on the second Wednesday, I talk about the fear, the love of the Lord. So number one, it's a holy living. And number two, the fear of the Lord. The fear of the Lord. The fear of the Lord is not because you are frightened. The fear of the Lord is you just want to be connected to God in every area of life. You don't want to do anything. I'm talking about that fear, the love for God, the treasuring the things of God, including His church. And last week I was talking about what we call the heart of a servant. And I believe I spoke on that for quite some time. The heart of a servant. Tamatando wing garabi. Hallelujah. Garabira na wekamu. Garabira erbole kabiko. And today I will speak on forgiveness. Praise the Lord. Forgiveness. Yana kene kaba. Kemebale da sa tigongo na duru nambaba. And na kakabaka tokaitigo na dauni bebosoti. We can forgive people. The people that they wrong to you, or the people close to you, or whatever they do to you. And we have that ability to forgive them.
So I will speak basically tonight on the heart to forgive people. And maybe you listening, my friend, I will take us to Matthew chapter 6. The Bible says in verse 12, the disciple came and asked the Lord, can you teach us how to pray? Then Jesus showed them how to pray and the steps of praying. And the Bible says in Matthew chapter 6, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. E tuko ikana I tumo ni masu. Yo waka bimbi tagatiko na halo ni bibo soti. Brata e vida na kai tiko na halo ni bibo soti. Keni matai. Forgiveness is something from your heart. And the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And that means your heart must be ready to forgive people. And that's why your heart must be clean. Your heart must be right. So it's something of your heart. So forgiveness is from your heart. So when your heart is right, then that means you can forgive the people around you. When your heart is not right, I tell you, you still have envy, jealousy, what else? Anger, what else? Revenge. There are still something that becomes a barrier. It becomes a hindrance for you to have a good heart in serving God. And when we come and serve God, our heart must be right. And if something becomes a barrier because of people around us, people wrong to you, it's not your fault. It's not your fault. It's somebody wrong to you. But because of the power of forgiveness, we need to forgive them. So when I'm talking about forgiveness, it's about your heart. Before I go into detail of the forgiveness and Bible verses in the forgiveness, I need to deal about your heart. Hallelujah. And that's why the Bible says, before you come and offer your sacrifice to the Lord, you must forgive the people around you. You must forgive them. You must forgive the people that wrong to you. You must forgive the people that hurt you, because forgiveness is from your heart. And maybe you are sitting and listening, not a member of the church, or maybe a member of the church, maybe a leader in the church. There are people that are wrong to you. I tell you, my friend, you need to forgive them. See, it's very easy to forgive the people that are far away from us. Very easy. Very easy to forgive the children, the young people, the youth, that they are not connected to you. But I tell you, it's very difficult to forgive your child, your daughter, your son, if they wrong to you. Hallelujah. It's very easy to forgive other women that they wrong to you in your workplace, in the church. But it's very difficult for you to forgive your wife. The other way around. Woman that you are watching and listening, it's very easy to forgive other men in your village, in the church, forgive other taltala. But it's very difficult for you to forgive your husband. Hallelujah. And that's why we are dealing with our heart. And the Bible says the teaching in the mountain, the teaching from Tiberias in the Mount of Beatitudes. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall...
impossible with you? What is impossible with your parents? What is impossible with your leaders? It's possible with God.